umemaliza? Umeangalia kila kitu mko nayo? Tasha, kila kitu iko kwa mfuko? Na wewe Natasha, kila kitu iko kwa mbagi, kila kitu iko sawa? Ndio. Chukueni nini hiyo coffee mkunywa haraka haraka ndio msichelewe kwenda shule. Kwa Tasha. Wewe, iko wapi hiyo script? Iko wapi hiyo karatasi ya shule? Nitapia jioni nilisahau. Sasa ulisahau anje na wewe. Ai Tasha, umeweza kukua mtu very careless. Kwani nini ulipeleka wapi? Sijapoteza, niko nayo. Yuko sasa sitoe kwamba kupe baba yako ndio anjua ako na balance ya pesa ngapi? Sijaipata vizuri, nitatafuta. Nataka hiyo karatasi kwa sababu nataka kuangalia fees, nataka kwenda kulipa fees. Ama mnataka kufukuzwa? Tunafaa kulipa by next week. Sasa nitakuwa nimetafuta. Basi naitaka jioni. Ama unajua iko na balance ya pesa ngapi? Kwani ukuangalia? Sikuangalia. Na imepotea sasa. Hiyo sio shinda yao. Mimi waniletea karatasi, ukiniletea karatasi, mimi nitajua vile nitalipa fees. Kazi yao ni kusoma, sawa? Sawa basi harakisheni mje msichelewe. Jana mlichelewa na sitaki mko mnachelewa hivi. Papa Tasha, umejitayarisha uko sawa? Mimi niko sawa. Sisi tumeenda. Okay, sawa. Kweni ngunde. Na msome kwa pindi. Sasa. Leo sinaenda ile chama ya mama tunaendanga na pale. Oh, ni ya leo? Kwani wewe utakula lini? Hai Papa Tasha, unajua hizi vitu lakini ni kama nitakula leo. Unakula leo? Kwa hivyo utawalipia visi. Hai Papa Tasha. Basi unaweza walipia visi wakati. Unaweza kulipia watoto visi. Okay, sawa. Basi achana na visi. Achana na visi. Wewe fanya hivi, au ukikula, wewe fanya vitu zako, nunua vitu za nyumba, niachie visi. Mimi nitalipa visi. Sawa sawa? Ni sawa sawa. Si leo utoke kazi mapema. Kama hakutanyesha nitakuja mapema. Hai, kwani mfundi imekuwa gari ya kuvuka barabara. Sasa kukinyesha nitafanya nini? Niingize gari kwa maji? Hapana Baba Tasha. Unapitia kwa rami. Halafu unaangalia place yenye haina maji mingi. Ndio unajua hivyo. Nairobi unaona vile kuna mashimo. Ati mashimo. Kabla shika hiyo. Panguza hiyo mahindi vizuri. Sawa boss, sawa. Twende hiyo, hata hii panga vizuri hiyo. Haya sawa boss. Angalia pande hiyo juu ya customer huko. Haya sawa. Hebu niambie hapa tena, nataka ukule hapa hivyo. Kwanza malizia huko haraka. Haya sawa. Hapo chonga hii tukule tukiendelea na kazi. Nisaidie na kisu. Chonga hiyo tukule tukiendelea na kazi. Kuna maji? Kuna pale pa kuweka. Haina tu shida, tunakula hivyo. Lakini ni mbaya mkubwa. Imeoza. Ina shida tukao kwenye gari. Anakuwa safi kwingine huko kwingine chupa. Sawa boss. Endelea. Kazi iko aje lakini siku hizi? Kazi iko sawa lakini customer amepotea mkubwa. Ndio nini? Sijui haki. Sijui nini. Tengeneza kazi. Sawa. Tengeneza kazi. Kwa sababu unaona nasema hata nimekupromote hapo kwanza. Nilikuwa mkubwa. Lakini customer watarudi tu. Mimi kitu ndaweka mzuri hiyo. Sasa hata meloni watu customer waioni bwana. Mkubwa singekonya nikule bwana. Manze. Nachelewa. Nataka kutoka. Sawa basi si ukue na siku njema. Sawa. Si tumesema utakuja jioni mapema. Nitajaribu. Kama hakutanyesha. Hapana, hakuna excuse ya mvua. Okay, sawa. Sasa unataka niingize gari kwa maji? Hapana, si mambo na maji. Hiyo barabara ni refu sana na iko na rami. Kuja mapema. Wacha basi tutaonana. Wewe tutaongea, nitakupigia simu. Sawa. Sawa. Wewe usikanjali. Nitajaribu kuja mapema. Sawa. Acha nipigie. Sasa hawa ameenda, kila mtu ameenda, nimebaki kwa nyumba peke yangu. Sawa. Mambo? Gai, mambo mrembo. Akiko smart naendaje? Poa. Poa. Mambo? Mambo. Poa. Gai, gai, mambo mrembo. Akiko smart naendaje? Mambo? Gai, gai, mambo mrembo. Akiko smart naendaje? Mambo? Mambo? Gai, gai, mambo mrembo. Akiko smart naendaje? Mambo? Mambo? Gai, gai, mambo mrembo. Akiko smart naendaje? Mambo? Mambo? Gai, gai, mambo mrembo. Akiko smart naendaje? Mambo? Mambo? Gai, gai, mambo mrembo. Akiko smart naendaje? Mambo? Mambo? Gai, gai, mambo mrembo. Akiko smart naendaje? Mambo? Mambo? Gai, gai, mambo mrembo. Akiko smart naendaje? Mambo? Mambo? Gai, gai, mambo mrembo. Akiko smart naendaje? Mambo? Mambo? Gai, gai, mambo mrembo. Akiko smart naendaje? Mambo? Mambo? Gai, gai, mambo mrembo. Akiko
Hakiko wacha haraka, hakiko mrembo. Oh my God, kama umetoka mbinguni guys. Uko na mbio unaenda wapi? Niko na haraka naenda home. Wapi? Si home. Guys, tutaonana siku nyingine. Utapita lini? Haya sawa. Tutaonana. Nini angalia kazi bwana. Panguza hivi. Sawa pole. Basi hizo vitu wanakuwa lipi nini? Bado mimi kijana boza lakini mimi lazima niangalia warembo bwana. Angalia kazi. Sawa mkubwa. Sawa. Kazi ndio maana. Sawa mkubwa. Haya. Tena panguza hivi pande hii. Sawa. Unapanguza mpaka huko mbele kabisa. Zote napanguza mkubwa. Kazi uangalie sana, mrembo atakuja after kazi. Hai sawa. Sababu umeongea mkubwa bwana. Hapo umeongea. Hata hapo ni mrembo uko naye. Mrembo ni karembo lakini marengarenga. Hiyo bilengalenga lazima iwe sasa lakini utawini tu. Unakwenda uangalie kazi sana. Asante mkubwa. Usitaki kaleta mrembo, okay? Haya sawa, shika hii. Thank you so much, class, for today. And we'll continue where we left. And I remember last week we talked about film production, being a topic and being one of the important units which we are supposed to cover this semester. I'll continue by defining what a video is and the importance of film as we continue. And I hope each and everyone will be taking notes as we continue. Otherwise, I'll provide a handout at the end of this session. Video can be defined as a combination or joining of pictures. When you take a photo, we call it a frame. Photo is defined as a frame. So a number of photos continuously which are making a series, that's what makes a video. So a combination of frames makes a video. So, and a video, and remember a photo is just a reflection, it's a reflection of drawing with light. It's same as drawing with light, reflection of light from the subject. Once the subject is illuminated, whatever the camera records, that's what we call a photo. So that illumination into series of so many other illuminations, we call it a video. Having said that, we have importance of video, or importance of film. And this topic is broad, but I'll give a number of importances which I expect students who are in college, like you, to go and do the research. So, importance of film, one is to educate the community. I will give you a very good example of a film that was done to educate a community. For instance, the film Black Panther. It's a trending film. It's a film which has been used by Africans or Black Americans to educate people about African culture. And clearly, it will be depicted in that film. Once you watch, you'll notice that Africans have come of age to rule themselves. Africans have come of age to have their democracy organized in their own style, to have their leadership organized in their own style. So, film has been used to educate the community, of which I've given an example of Black Panther, which features our own and very own Lupita Nyong'o. Then another importance is to entertain. I bet even today, after leaving this room, this lecture, you'll go home and the first thing you'll want to know where it is the remote. Taria. Mama masomo ulisema? Mimi sitaki masomo, nimetoka kusoma. Nani amesema hutaki kusoma? Mimi imenichosha, nimeboeka nayo. Mimi chenye nataka ni uende shule, nimepata pesa. Hata nafikiria kuoleka sasa.
Kuoleka mwenye anakuoa amesoma. Si nitapata tu bwana, wako wengi. Kwani uko na bwana wangapi mwenye anataka kukuoa? Nitatafuta, sijasema nimepata. Nasema nataka kuolewa. Nafikiria kuoleka. Na sasa mwenye utatafuta mwenye ako na pesa, niletee pesa hapa, ama tu utatafuta watu wa mjengo? Si lazima natafuta mtu ako na pesa. Hebu kunja hapa. Kuna kitu nataka kukwambia. Ukimalizia kuosha vyombo, upangusie nyumba vizuri. Upangusie hizi viti, naona siko na vumbi huku. Mlango upanguzie. Hii mlango ulipanguzia lini? Nilipanguza jana. Na mbona kuna vumbi hivi? Hii sio vumbi. Hii si vumbi. Nitarudia. Na hiyo madirisha na hizi curtain. Utoe. Utajua kutoa? Uoshe, alafu ukimaliza hiyo kazi yote uende kwa soko. Kuna vitu nimeandika hapo. Angalia zenye hakuna, zenye tu zimebakia kidogo, uende ukanunue. Na usichelewe. Sawa. Okay. Yes. Poa. Handi za wapi? Kutembea. Handi wapi? Ni unaona maswali mingi hivyo. Kwani unataka kujua? Sinataka kujua, niende nikupe push tukiongeanga at least kidogo. Sika Alif. Ati kama nani? Sasa wewe unanijua kwanza? Handi mimi sikujui, lakini nataka tujuane saindi. Kwani vibaya kujuana mlembo? Jiangalie na uniangalie. Tunaweza nini na wewe? Mambo mingi sana. Naona uko fiti, niko fiti. Ndiza wapi? Wewe. Buni acha. Twingine pasi kesho. Very beautiful, and we came to understand that film is quite beautiful and interesting. But today class, I want to define a few things before we go on. And these few things will touch on business. It's film business in this country. This country has seen a lot when it comes to film. Actually, I would like to put it clear that Kenya, it's one of the leading countries in film, East and Central Africa. And bearing in mind that all these other countries, they come to train their filmmakers in Kenya. Having said that, I would like to point out how these has come from 1980s to today. In 1980s, let's say 70s, when Kenya gained independence, we didn't have films. We had to start with radio, theaters, people acting in radio. So you could not get so much to know exactly who are the actors, if they are foreigners, if they are locals, or who are these. People were not enlightened enough to know exactly what was going on in the field of film. To them, they knew that stage drama, or the stage drama, that people organize a simple stage presentation and then they acted, and that is it. When it came to 80s, this evolved with the introduction of cameras in Kenya. We started having people recording film which had no voice. You could watch, but you could not hear whatever people were saying. I know most of you have seen this in a very good example, the Karubandika. That's the language which is used by most of the people. Karubandika films, they are the films which are made by Indians, the likes of Akina Mr. Bean without the sound. They act, but you put just the soundtrack behind whatever you can hear from the film. So you only enjoying the actions. From there, Kenyans realized that they can act. Then we started getting directors.
kushinda sana. Matunda iko sawa lakini hakuna customer bwana. Customer anapotea. Customer anapotea bwana, hii wiki yote. Si customer ameenda wapi? Oh. Sasa. Hey mambo. Guys, kingine ulidanganya leo. Wacha tu, leo hauna haraka, si ndio? Leo hauna haraka. Si nikwambia wewe ni mrembo. Oh my god, nilikwambia wewe ni mrembo, unakaa vizuri. My size, lakini utanipea namba, si ndio? Si nikubaye matunda moja ukiningoja, si ndio? Baye matunda. Moja utakula gani? Utakula gani? Anything hii. Sawa, ngoja kidogo. Nitaje na kisu bosi. Sawa. Lakini haki usikime hivyo. Siku nyingine ulienda ukanidanganya mrembo. Si nilikuwa tunipitie. Ama uko kwani sina pesa. Shika hata hizi kule. Uko mrembo haki. Oh my god, zote ni zako. Na mimi kule hizi ndio. Usiende kwanza, unimejeba tutaonana lini. Sina tu nikipita. Wacha kwenda gai. Ukipita unajua maybe au utarudia hapa tena uye. Nitarudi. Sinasomea hapa juu. Lakini utaniambiaje kabla uende? Uko mrembo. Oh my god. Tutajua tu next time. Next time. Uko mrembo kama hiyo chungwa bwana. Sawa, asante. Mrembo bwana. Sio warembo mkubwa. Bwana. Nini bwana? Mtamu bwana. Kasi angalia kasi tena. Sawa mkubwa. Sawa. Warembo naona siku hizi warembo umebarikiwa. Warembo bwana. Sasa nitafanya vipi? Nikwambia mimi bado kijana. Angalau upate mmoja bwana. Mmoja? Angalau upate. Hata my boss. Mali tiende yote ukiwa. Haiwezi kaenda yote, haiwezi kaenda. Tangangana tu, tangangana kwa mwanaume. By the way, unakumbuka ile story nilikwambia ya kuoleka? Nilikuwa serious. Naikumbuka? Nimepata kijana nataka kuoleka. Na huyo kijana utaniletea lini nimuone? Alisema tupange siku. Siku yenye nitakuwa free ni Monday. Sawa, nitakuletea. Nitamwambia alafu sasa tutapanga. Na huyo kijana wako anafanya kazi gani? Ni kazi tu mzuri. Kazi tu mzuri. Kazi ni mingi. Kazi ya mjengo, kazi ya mjengo ni kazi ya kuosha choo ni kazi. Atakuja utamuuliza. Unajua sasa maswali zingine yanaweza nidanganya mimi. Na huyo kijana ameoa? Hapana. Unajua na nini umeenda kwao? Najua, mimi namjua. Tunajuana. Acha nikwambie. Taria. Unaona vijana kama hao? Anaweza kuwa ameoa, ameacha